Sound check. And welcome mga ka-Asenso diri sa Asenso Covered Court. It's our first Mayor Samiko Asenso Barangay Cup Urban Division Games knockout game para sa itong play-in period. It's Barangay Bulatok versus Barangay Napulan. Winner takes all mga ka-Asenso. Winner will advance in the second round of this play-in. Ang mapilde, daghang salamat. So it's Barangay Bulatok versus Barangay Napulan. Maramara. Spin move. Outside pass. Saison. Balik kay Barrera. Umatake. Burok. Unable to catch that pass. Out of bounds. Ball goes to Barangay Napulan. And take note po di ay no mga ka-Asenso. Kung makabantay mo ba, halos gagmay ra ang mga players karon. Ang katong mga wala nakasakay sa 65 or 70% nga attendance, dili na to sila makadula. So I think murag 12 rata ka-absent para sa Urban Division. 12 or unsa ba pila to ka-absent? I mean namot di kay ko ka kuan sa exact numbers, but ang dili kasakay sa 70% ka required attendance, dili gyud makadula. So during our season, katong mga sigig absent, dula lang ganahan. So gina-count na ang mga attendance. So bulahan no, bulahan ang mga sigig attend sa dula, sigig appeal sa dula. Kay pasok gyud sila. So sila ra gyud makasulod. Ang katong mga talagsar modula kay tuyoon pud nila nga modula lang sila ganahan, di na gyud to kadula. Barrera, what a nice spin move. Outside pass, number 15, Maramara, long 3. Way off the mark. Dingal with the rebound for Barangay Napulan. Dingal all the way. Mintes ang tira. Beral, strong move. Jumper miss. Barrera ngayon with the rebound. Stolen from behind by Datanagan. Burok with the recovery. Baseline shot is good. Datanagan over Taliedo. Dingal, jumper is good from the baseline. Maramara, another off the mark 3-pointer. Golde. And the Barrera. Asbrek Burok. Ano nag-joke? Alisaka. Datanagan is hustled and is fouled. Jersey number 50. First personal foul, second team foul. Barangay Bulatok. Dingal over Datanagan. Beral, low post, spin move, Mintes, tapi ka ng bola sa itaas. Out of bounds, ball goes to Barangay Bulatok. Out of bounds. So, classmate ni George. Pero nakatawa yung classmate. Barrera to Maramara. Out of bounds, Golding. 11 seconds shot clock. 11 seconds to shoot. 11-second shot clock here. Stolen by Datanagan. Now to Dingal, 2 against 2. Dingal all the way. At Mintes pa ang layup na yun. Saison, behind the back. Barrera, baseline, Mintes. Recovery by Barrera, second chance is good. Beral. Now to Gulde. Umararo si Gulde, basket and a foul by Goldie. All jersey number 80.
First personal foul, third team foul. Barangay Bulaklok. Parang di pinag-isipan ha. And bonus throw, Mintes ni Gulde. Maramara with the ball. Over Barrera. Too strong for that pass. Out of bounds. Tagaan ni mag-mic ang referee. Paul George. Nabanga, magkalit. Gulde with a teardrop. Angang George eh. Tagaan mag-mic ang referee. Maramara wide open three. Still off the mark. Maramara can't get his range from downtown. Taliero to Datanagan. Another baseline jumper, Mintes. Maramara with a one-handed rebound. Now to Saison against Gulde. Saison fearlessly bumping Gulde but missing that off-balance shot. Datanagan against Maramara and is fouled. All jersey number 7, Maramara. Yols, pala ko tao. Second personal Yols. foul, fourth team foul. Yols, pala ko tang-tang be. Angang George eh. Gulde, umatake. Isa pa ulit, but Mintes this time. Barrera almost lost that ball. And finally lost that ball. But there's a foul. Keeping on the line. Oh, steps on the line. Number 15, Saison. Dingal. To Datanagan. Spin move, fakes. Pero may foul. All jersey number 15, Saison. Second personal foul, penalty. Datanagan. Free throw first is good. All jersey number 9. First personal foul, first team foul. Barangay Napulan. Carrying the ball violation. Tapi ka ng bola. Out of bounds. Ball goes to Barangay Napulan. Dingal. Tuka. Steal. Off the mark from the 3. Alisaka with the rebound. Now to Barrera. Behind the back. Barrera all the way in the lane.
Castile. Humantok. Unable to catch that pass. Mejia scores for Barangay Bulatok. Dengal crosses over. Scoop shot, Mintes. At hinabol ni Saison ang bola. Nabitawan pa. Careless handle there by Saison. Game 2 minutes remaining for the first quarter. Stolen by Barrera. Saving line. Steps on the line. Gulde over Humantok. Mintes ang pasa. Stolen by Barrera. 3 against 3. Barrera. Double clutch. Alisaka fakes, fires, and scores. Castile is fouled. Foul jersey number 10, Mejia. Penalty. Mejia, first personal foul. Castile hits his second throw. Mejias. Good screen by Saison. Alisaka, pull-up jumper, and it's good. Second remaining for the first quarter. 40 seconds left in the first period. Humantok. Stolen by Barrera again. 3 against 2. Barrera. Good pass. But a bad shot by Mejias. Castile to Gulde. Umatake. Pinoy step by Gulde. Now Saison behind the back. 2 against 2. Saison in and out for that easy layup. Barrera second chance. He's fouled. Apoy. Foul jersey number 40. First personal foul. Aya. Second team foul. Barangay Pula. Barrera scores for his first throw. For the first quarter. Pangalawang tira. Mintes. And that ends our first quarter. 16 to 13. Napolan up by 3. Uy, saba naman na itong comment section. Hello sa tanang mga naglantaw. Shout out daw sa BPA students nga ga-exam. Kaya pa ba daw sa utok? Ingon si Ivy May Carpenter. Shout out Nordel the Dolly.
Second quarter. Mara-Mara. Jumper no good. Beral. Out of 7 bounds. over 17. Bounce pass. Humantok. Jumper is good by Humantok.
Kana, nana. Si Kunti karon diya, Patrick. Shout out sa mga naglantaw karon live via Ascenso Sports Channel. Pasensya kaayo kung walay tingog. Kay wa di ay nasaksak ang wire sa mic. Okay na, nana. Shout out, nana. Gwapo ko. Lagi. Pasensya nyo kayo sa mga nalantaw kay ganina ra kong syagit-syagit direk commentator. Wa di nasaksak ang wire mo nang mingaw. Paita. Ana yun ang mga gwapo limtanon. Oh, shout out Nordel Naduli, Leonam Timeras, Labsol. Ha? Wa man nasaksak ang wire di ay bantog ra way tingog. May na ako syagit-syagit dire. Nara Ronel Morcilla nara ang live oy. Maramara hits another 3 for Barangay Bulatok. Stolen by Barrera. Lays it up with a backhand and one for Barrera. Foul jersey number 12. Opponent personal foul, 13 foul. Watching daw from Osamis Hospital by Bonus goal for jersey number 9. Biserion. Biserion lang kali ko ka. Hasol kay pronounce mo ngalan. 27-22. 27-22 sa 27-22. Barrera lays it up. And another score for Barrera. Shout out sa Team Cambras para tarungon daw para makadulag sunod Mark Lloyd Maghanoy. Shout out kay Nordel Dadoli. 27-24. (27) for Napolan, 24 for Bulatok. Sige, laag lang Nordel, pagdalag snack. Dito pa lagi na. 24. Side 24, side 24. Ah. Veral, easy layup for Veral, extending their lead to 5. Las Prilia, Saison, balik kay Las Prilia, hangs in the air, missed that layup. Humantok with a rebound. Too strong for that pass, Veral unable to catch it. Philip J. Taral, Taray, shout out. Barrera, Las Prilia for 3, too strong. Meyas with the rebound, balik kay Las Prilia, up and under, bounce pass, stolen now. Humantok, 1 against 2, Humantok, muntikan pang nabitawan. Traveling violation called against Humantok. Substitution. Saison, Alisaka, ayun, may cut sa ilalim, Barrera. And a nice look by Alisaka. And stolen by Maramara. Fires from downtown. Mintes. Foul called against Taliedo. Foul jersey number 9, Taliedo. Second personal foul.
for team foul. Barangay Nakulan. Maramara fakes, fires from the corner. Mintes pa rin. Gulder with the rebound. Pass break. Castil. Kinaliwa. Mintes. Saison. Barrera against Gulder. Reverse layup. Mintes. Recovery by Barrera. Mintes pa rin. Campaner with the rebound. Now to Taliedo. 3 against 2. Taliedo with a sidestep. And 1 for Taliedo. Foul jersey number 50, Saison. Third personal foul, third team foul. Barangay Bulatok. Bonus throw for jersey number 9, Taliedo. Taliedo, Mintes ang tira. Saison. Heavily guarded by Castil. Now to Alisaka. Balik kay Saison sa labas. Barrera. Tries to cross. Steps back. Maramara. Balik kay Barrera for 3. Comes up short. Campaner. Tinapik kay Maramara. And Maramara grabbing that opportunity to take that shot. Oy, kinsay crush ni mo dire Jep Balongkas. Jeep na po. Sa may crush aning Jep. Si? Nakailan siya crush. Kinsa may crush ni Jep Balongkas dire? Si? Raima? Ay, Jep Balongkas. Ha? Ay, sorry. Ay, sorry. Dili na pwede i-mention na Jep. Ah, ikaw ha? Substitution. Malipay gyud ni siya ani gyud makabalo. Bagko ra gyud taga-hisgot ka ganina no about mga yunana ba. Ah. Wala lang gyud siya kadong og unsa man Jep. Okay, ilakad ka namo dire Jep. Barrera. Pass break Dengal. Ayun, easy layup. Shout out kay Jep Balongkas of Barangay Tuburan. And as a kilod, si kilod. Saman, tabangan ka na mo dire kay kuan na. Oy, shout out kay Ayan Aragon of Dumalinaw. Dingdong Dantes ng Dumalinaw. Campaner. Over Dingal. Pull up jumper. Short. Campaner with a recovery. Second chance and it's good. Oh, regards ka na mo. Jep Balongkas. Matik yan. Shout out Ayan Aragon ang Dingdong Dantes ng Dumalinaw. Foul jersey number 23, Peter. Ah, modula. Black Hawk. UBL modula. Jep. Bulli. Direction. Shout out ko sa akong papa nga si Loloy Dingal nga galantaw sa live sa dula sa iyang anak from Yang Dingal Fuentes. Alisaka hits that second throw. 25 seconds left in the second quarter. Ayun, Dingal umatake but he's fouled. Foul jersey number 9, Barrera. First personal foul for team foul. Barangay Bulatok. Two shots for jersey number 21, Raima Dingal. Raima. Dili na kaangay mag-uol. Basta there's someone. Istorya ng taon niya. Barrera driving and he's fouled. Foul jersey number 12, Campaner. Second personal foul, penalty. Sige lang, mangita.
2 shots for jersey number 9, Barrera. Unsay pili yun mo? Kanang gwapo pero batig batasan o maot pero buutan? Dili jud ka gwapo. Barrera, Mintes, and second chance is good. Abat, kumuha pa ng timeout. Barangay Napulan as they lead by 5 points with 7.8 seconds left in the second period. Shout out kay Rena Jean Tuas Tomban nga ay na lang. Hindi na lang ako ipadayon. Ay happy kay actually Jeff, ang imong crush karon kay medyo unsay tawagan na kanang gloomy siya ba kanang bitong unsa ba may term sa magulanon, di po siya ingon magulanon no, pero kuan siya kanang wala siya sa mood, mas mayong muanhi ka. Kami dire sa Asenso Sports mutabang gid minimo para malipay lang ni imong pinalanggang crush dire. Ang pangutana lang ana Jep kung crush ka rin ba niya? Ha? Ang pangutana crush ba po ni Rayman si Jep? And that ends our second quarter, 36-31. Napulan up by 5. Shout out kay Martin Bungabong. Arf. Sige lang Jeep. Kay bahalag hindi ka crush ng crush mo. Basta kabalo lang yung ka mo pakatawa ug mo palipay niya. Malay mo, malay niya, Malaysia. Mali pa lang sa patang ano mo di ay? Di ba mas nang apelyido ka klaro? Number ko yung number 9, Sumira de Flores. Adelico Hospital. Being the president of Derek Pancho Patigil. Good evening, Derek. Banjo Barudo. Banjo Barudo. Third quarter. Winner takes all for this evening.
Big shoutout sa ato ang gwapo nga direktor, Direk Banjo Marudo, aka Cloud Evan Bunny Kid. Yung na, atras buhok, kabante ang tang. Ala, ikaw ra kay awayon ko ni Direk. Third quarter. Dili lang ko ikaw lang ingon George. Kay tsoko si Direk na ko George. Si George may gaingon dili man ako. Basta ingon ra ko gwapo. Beral, now to Campaner, making a play against Barrera. Bounce pass to Beral. Stolen by Maramara. Maramara lost that ball. Datanagan taking the opportunity to steal it. And now Gulde, easy layup. Shout out sa mga single. Stay strong by Patty Boy. Ito raw, si Saysay, single. Katawan mo kasay. Out of bounds. Ball goes to Barangay Napulan. Hindi pwede daan. Bago. Sa World Cup, bago mo na ito. Moni direktor nga Aptik. Magka problema lang gani gamay dire, Aptik kay mo duol oy. Aptik kay mo tabang. Saison heavily guarded. And 8 seconds violation. Shout out kay Jefferson Opsima of Barangay Balintawak. Shout out watching from Bukidnon pero taga Barangay Pidulonan, Reniel Mahinay Dakol. Og kang Renajin Tuas Tomban nga di na lang kay gitapad ra meron. Basin nga ba? Foul jersey number 7, Maramara. Guns. Third personal foul. First team Guns. foul. Barangay Bulacan. 38-31, Napolan up by 7. Gulde. Nice pass para kay Beral. Naghahari ang dalawa sa ilalim. Shout out watching from Kuwait, Rodriguez Mitch Usma. Ay, automatic. Matik na Opsima. Nabilin man ako pananaw dito. Missing the three-pointer by Datanagan. And stolen by Datanagan. Beral with an easy two. A shout out ko ni Gibson Kabugos, hari ng Panalay, Jefferson Opsima. Hello Rena Jean. Tapad mi Maramara, nice pass, sinupalpal ni Campaner. Inaabot pa ni Campaner. Gulde umatake and it's good. 6 straight points for Barangay Napolan. Biglang laki ang lamang. Barangay Bulacan. Coach, ano nakita ni mo diri sa
Shot clock 10. Maramara. Agawan ang bola sa baba and a jump ball. Posisyonado, barangay na pula. Maramara steals that ball. Maramara again. Driving. Outside pass. Intercepted by Veral. Stolen by Maramara again. Missing another three. Veral with the rebound. Now to the Tanagan. Fakes. One-hander is good. Las Prilia. Supalpal. Barrera. Turn around. Fade away. No good. All jersey number 21, Tinggal. First personal foul. First team foul. Barangay na pula. Alisaka. Umatake. He's fouled pero may basket. Alisaka. Jersey number 23, Gulli. Second personal foul. Second team foul. Barangay na pula. Sweeping on the line. Warning, Vincent Trapper. Barangay Ulato. Warning for technical foul for proper basketball. All jersey number 16. Shout out sa akong buddy nga si Jordan Clarkson ng Pedulunan, Reniel Dacol. Shout out mi sa among boss amo nga si Olga Villarico. Busog daw kayo sila sa lechong manok from Vince Abarquez. Shout out ko kang abong boss, the muscle man, Jefferson Opsima. Shout out kay Jordan Clarkson, Nordel Dadoli. Janjan Amba, shout out. Mark Lloyd Maghanoy. 50-33 lamiag hungit ni IB diha oy. Klaro kay CCTV ba? Kada shot hungit. Banat IB. Campaner with a spin move 35-50. Veral. $52-35. Side 52-35 side. 52-35. And Dingal is fouled. Carrying the ball. Carrying the ball. Pero kung foul to, foul. Shoutout kay Alma Irog-Irog of Kahayagan.
o sa man eh, Dignos na lang. Kapuya, pud basahon ang mga pangalan ay. Dingal. Humantok. Double team. Outside. Castil. Balik kay Viral. Force shot. Mintes. Tapi ka ng bola sa itaas. Dingal. Lumos sa ilalom. Humantok with a fall away jumper. Missed. Agawan na naman ang bola. Viral. Humantok. Turn around. Fakes. Tao Dingal. Yes sir, finally. Sound check, sound check. Nay tingog B. Ay B nay tingog. Say nay tingog. Lagi. Humantok nga crush ni Ray. Never mind. Masayo po yata. Masayo po yata. Oh. Burok is fouled. But a basket counts. First personal foul, third team foul. Barangay Napulan. Boss ball for jersey number 8, Burok. Humantok nga crush ni. What a nice rebound. Castil. To humantok nga crush ni. Nice pass to Gulde. Jumper Mintes. Beral supalpal. Now to Burok. Nabitawan ang bola. Saison with the recovery. Spin move. Can't get it to go. Umatake in and out. Castil with a save. Gulde. He's traveled. Humantok nga crush ni. Picture daw, trick. Picture na sila, oh. Humantok nga crush ni. Crush ni. Kinsa? Ulo siya, yeah. Las Prilia. Behind the back. Stolen by number 14. Now humantok nga crush ni. Behind the back. Castil turns around. In and out. Jersey number 40. Second personal foul. Lami kay ngisi, oh. Humantok nga crush ni. Crush ni. Lang kay na mag jelly. Maramara. Mintes na naman. But gets his own rebound. Corner pass to Saison. Masyadong malakas. Out of bounds. 40 segundos na lang ang natitira sa ating third period. 56-37. Lamang pa rin ang Barangay Napulan. Now to Castil. Tumira ng 3. Mintes. Fast break para kay Maramara. Good feed. Saison balik kay Maramara pero may foul ay tinawag. Oy, shout out Jonil Remedios of Barangay Gatas. Foul jersey number 9, Aliero. Third personal foul, penalty. Saison nails the first throw. Castil na noon. Saison. May isa pa. Oy, shout out kay Joyce Delicious. Policious, eh. And Saison. There's the second one. Maramara with a steal. At nabitawan pa talaga. Castil. To number 14. Tumira na 3. In and out.
Ball goes to... Ba yun? Penalty pala. Penalty, barangay Napulan. Aliedo for personal foul. Pati na automatic sa ron ay. Mejias on the line. Shout out kung De La Cruz Darren. Minghoy kaayo nagtanaw sa dula sa Napulan versus Bulato. Lagi no wala man nakadula si De La Cruz. This quarter is going to you. Wala siguro siya kasakay sa 70% nga attendance. Basta sige absent, no na resulta. Shout out kay IB nga hatod karon wa pa na magkaon sige hungit. Fourth and final quarter. Gulde. Shout out Dundee Consolacion, the MVP ng SBL. Grabe game winning shot si Dundee gabi. Oy. Murag gitoyo, straight kang tira. Og di gyud tungod ni Dundee, di gyud mi kadaog si amo ang team. Muna daghang salamat Dundee Consolacion. Shout out sa iyang uyab daw nga si Ernie Lin from Nila Castillo, Kapampangan. Again, shout out kay Dundee Consolacion. Consumisyon maninoon. Barrera, umatake, supalpal na naman ni Campaner. Mejias, Pinoy move. Second rejection by Campaner. And another steal for the purple shirts. Maramara is hustled. Saison open three. Bang! Hits it from downtown. Campaner with a nice defensive play. Dingal. Offensive foul. Shout out idol yan sa iyang 10 months. RC Simafranca of Balangasan. Mejias and Las Prilla was not ready for that pass. Pass break to Dingal. Behind the back. Fires. Basket and basket and a foul. Ayun. Nausap ang bulyo. Ano sa man to? Naipit ang wire ato. Ito natarog istorya. Yawa, ultimo ako nalipat ko. Naipit ang wire. Uy, noon sa man ka. Shout out kay Ronel Morcilla. Ultimo ako nito na, kasi sige ko tama. Elas. Naipit ang wire tarungar gunin yung wire diri gud. Veral, reverse layup, Mintes. All balls. Arcibo. Binuangan juga. Shout out kang Oy, mana?
Ronel Morcilla, amping mo diya. Saison, 20 puntos ang lamang ng Barangay Napulan. Saison! At umatake si Saison despite having many defenders. Campaner against Maramara. Shout out kung Ramil nga nagbakasyon sa ilaha. Leonora Logronio. Shout out na po balik sige Jonil Remedios of Barangay Gatas. Maramara! A nice attack there by Maramara from the baseline. Golde. Pero masyadong malaki ang lamang ng Barangay Napulan. Foul, jersey number 10, Mejia. Second personal foul, second team foul. Barangay Bulatok. Humantok nga crush ni. Oy, humana na kog basa kaganina. Mary Ann Husay. Mabitaw tong ingon ko nga nganong sige absent. .19 lead Barangay Napulan. Saison. Bounce pass. Out of bounds. 14 seconds to shoot. Shout out daw sa star ng Ningning sa Kagawasan. Buak. Jomark Alporque. Amping daw sa trabaho. Kasweet po aning RC. Uy. Kabalo ko. Unsa ning RC ni mo ba? Ray. Sisimo Franca. Foul, jersey number 10. Mejia, third personal foul, third team foul. Barangay Bulatok. 65-46. Campaner to Dingal. Crosses over. Di makalusot. Good defense by Mejias. Ball stolen. Stepping on the line. At stepping in the line. Way down. Shoutout ko ni Mahinay Genesis. Happy birthday. Uy, happy birthday Mahinay Genesis. From Neil Kapangpangan. RC Sima Franca of Barangay Balangasan. 14 seconds shot. Shout out from Barangay Baloy Buan from Maturan. And Viral, another score. Tambak malala ang Barangay Bulatok for this game. Shout out from Barangay Lison Valley from Ronnie Valley. Maayong gabi sa tanan, no? Shout out sa tanang mga naglantaw live via Asenso Sports Channel, especially to Barangay Napulan and Barangay Bulatok na naglantaw para live. Shout out po daw kay Kadoy nga kusog kaayo kaon from Jack Dramacho. Shout out po kang Saysay nga nag-inusara diha, still single and available. Shout out Napulan, Merlin Taliedo. Shout out po ni Louie Dingal from J. Mark Dingal. Shout out po daw siya sa iyang self, Randel Husay. Sunod niya, kanina mga pa-shout out ha, padala ng Gcash. Shout out Lodi, good luck later. Petros Suizo, Team Kawit, LC Perocho. Maayo magpa Gcash ako kada shout out. Sukor magdili basahon ng comment. Pahimulos na mo sa mga shout out ninyo karon kay starting sa quarterfinals. Nanay bayad ang inyong shout out. Pa Gcash na tani. Shout out kung Mary Elming ang nag-honeymoon sa Dubai. Nox! Honeymoon sa Dubai ha?
Franz Abarquez. Ready na mga single. Sige, Jerwin, balong ka. Shout out Darren De La Cruz, Randel Torres Husay. Shout out po sa Purok Makiangayo, Napulan, Jamel Puake. Pahimulos lagi mo karon kay sugod quarter final sa ano may mga negosyo diha, pang shout out na. Humantok, fadeaway jumper, no good. Gulde, ang ganda ng tapik ni Gulde sa bola. Balik-balikon pag yun na niya, Gulde. 69-49, tambak malala ang Barangay Bulatok. 20 puntos ang kalamangan ng Barangay Napulan. Foul, jersey number 4, Katanagan. Second personal foul. Third team foul. Barangay Napulan. Datanagan. Unti-unti nang lumalayo ang Barangay Napulan. Bulatok losing their composure here in the final quarter. Substitution. Kini nagyoy mag-uyab ani ba? Kining Leonam og Timiras o kining Snordel Dadule. Ako duda ni magdayon gyud ni sila gyud. Alisaka finally nails the second chance. Castile, hesitation, good pass, Taliedo to number 14. Fakes, fires, miss. Saan yung number 14? Baka may mabuong pagmamahalan dito sa comment section. Nordel Dadoli and Leonam Timeras. Agay, kakilig ba? Mura matag nangihi ani sa kakilig, oy. Mintes ang 3-pointer. And Barrera. At lumabas pa talaga ang bola. Pag minamalas ka nga naman. Humantok na crush ni. Lays it up and it's good. Humantok na crush ni Burok. Fires from downtown. Finally nails it. Fast break. Purple shirts catches it. Last 2 minutes is brought to you by Mayor Sami Pro. Kay Mayor Sami Asenstroman. Huling 2 minuto ng Barangay Napulan at Barangay Bulatok. Napulan smelling their victory tonight. While Bulatok, most likely they will not have a chance to recover for this game unless manulod tanang tira ug masayop pod permente ang Napulan. As Barrera tries to recover. 13 puntos. Burok for 3. Way off the mark. Taliedo with the rebound. Behind the back pass to Datanagan. Taking their time. Castile. Under a minute to play. And that's the dagger 3 for number 14. Siya number 14? Of Barangay Napulan. Dagger 3-pointer hitting Barangay Bulatok straight through the hearts. Taliedo, isa pang rebound. Now to Datanagan with 25 seconds left. Abat, umisa pa talaga. Way off the mark. Humantok nga crush ni Chuya ka baka picture oy. Oh.
And that ends our regulation, mga kaset. So congratulations to Barangay Napulaan for advancing the second rounds of our play-in, 76 to 60. Next game between Barangay Bella Vista and Barangay Santa Lucia.